Right, everyone. We can start today's lesson. Today we're going to discuss about the logical level. That is, in database designing, we have already discussed conceptual level of designing databases. So now today we're going to discuss, depending on the conceptual level, how we can design the tables or how we can design logical level. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ database design වල අපි කිව්වා levels තුනක් තියෙනවා කියලා. ඒ තමයි conceptual level එක, logical level එක සහ physical level එක. අද දවසේ අපි කතා කරලා ඉවර කරනවා මේකේ logical level එක. එතකොට ඒකේදී අපි කරන්නේ table හදන එක තමයි කරන්නේ. හැබැයි table එකක් නිකම්ම අපිට හදන්න බෑ. ඒකේ තව relationship අපි හදන්න ඕනේ. තව ස්ටිච් එකක් ඉස්සරහට කතා කරන්න යනවා. හරි. ඔයාලා දැනටත් primary key foreign key ගැන දන්නවා. So primary key is the field or the attribute which we use to identify a row in a table uniquely. ඉතින් මේ table එකක තියෙන එක තීරුවක් row එකක් තනියම අඳුර ගන්න පාවිච්චි කරන key එකට කියනවා නැත්නම් attribute එකට කියනවා primary key එකක් කියලා. So every table must have a primary key, and the primary key, there are several I mean actually two rules, two characteristics. One is a primary key cannot be repeat. The other thing is primary key cannot be empty. එතකොට මේකෙදි primary key එකක් අපි තෝරගන්නකොට බලන්න ඕන දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි primary key එක හිස් වෙන්න බෑ. ඒ වගේමයි primary key එක නැවත නැවත එකම දත්තේ තියෙන්නත් බෑ. The primary key cannot be repeated. Therefore, we normally going to select a number or a ID as an primary key. අපි primary key එක විදිහට තෝරගන්න අපිට එකක් නැත්තම් අපේ table එකේ අපි ඒකට ID එකක් හදනවා primary key එක විදිහට. So that is easy of use and for the accuracy of the table. මොකද අපි නම් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරොත් අපිට අකුරු අරදින්න පුළුවන් අවස්ථා වැඩි මේක enter කරද්දී පාවිච්චි කරද්දී. ඒ නිසා වචන පාවිච්චි කරන්න නැතුව අපි ගොඩක් වෙලාවට number එකක් පාවිච්චි කරනවා නැත්නම් code එකක් පාවිච්චි කරනවා primary key එක විදිහට. For example, I think you all have experience when you go to a supermarket, they have these loyalty cards, right? So if you have a loyalty card, they may ask your phone number, right? So that means they are using your phone number as the primary key of their database table, your customer detail table, right? So දැන් ඔයාලා food city එකට ඔය වගේ තැන් වලට ගියාම නැත්නම් සුපර් මාකට් එකට ගියාම නැත්නම් ලොකු රෙදි කඩ වලට ගියාම ඒගොල්ලෝ අහනවා ඔයාලගෙන් loyalty card එකක් දෙනවා. කියන්නේ loyalty card එකේ ඒගොල්ලෝ අහන්නේ phone number එක. phone number එකෙන් තමයි check කරගන්නේ නැත්නම් identify කරගන්නේ. So they are using the phone number as a primary key. ඒතර මේ table එක ගත්තොත් මේකේ book ID, book author ID, title, ISBN, publisher කියලා දෙනවා. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් පොතක් ගත්තාම ඒකේ ISBN තමයි international book number එක. එතකොට අපිට ISBN එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකේ primary key එක විදියට. ISBN නේද? primary key. ඒතර foreign key එක ගැන කතා කරොත් එහෙම foreign key කියලා කියන්නේ අපි එක table මේ දැන් මේ table එක ගත්තොත් author ID තමයි මෙයාගේ primary key එක. හරි. එතකොට අපි foreign key එකක් කියලා කියනවා එක table එක primary key එක connection එක සම්බන්ධතාවයක් හදන්න අනිත් table එකට add කරාට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ මේ author ID එක මෙතන author ID එක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා book table එකට. එහෙනම් මේ book table එකේ author ID කියලා කියන්නේ foreign key එකක්. එක table එක primary key එක සම්බන්ධතාවයක් හදන්න අනිත් table එකට enter කරාට පස්සේ ඒකට අපි කියනවා foreign key එක කියලා. foreign key. මේ දෙක තමයි most important keys. So these are the most important keys in a table, the primary key and the foreign key. Every table must have a foreign primary key, but there can be tables which don't have a foreign key. මේ පහළ දෙන table එකේ foreign key එකක් identify කරන්න බෑ අපිට නේද? එක සම්බන්ධතාවය හැදෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධතාවය හැදෙන්නේ මෙතනින්.
ඊළඟට මෙතන තියෙනවා table 5ක්. ඒතර මේ table 5 අපි බැලුවොත් මේකේ අපිට primary keys අඳුර ගන්න වෙනවා ඉස්සෙල්ලාම. අපි table 5 චුට්ටක් study කරමු. So let's study these 5 tables and see, and let's try to identify the primary keys of these tables. So the first one, student table, right? So that is student, and again student ID, name, address, date of birth, class ID. So then there are two IDs here. One is class ID and the student ID. So because this is a student table, we have to take this student ID as the primary key of this table. And again class table. Class table again, teacher ID කියලා තියෙනවා, class ID කියලා තියෙනවා, number of students whole. අපිට මේ class ID කියන එක තමයි identify කරගන්න වෙන්නේ primary key එක විදියට. Again in the third table, teacher ID, address, phone number, subject. So then teacher ID should be the primary key. So මේ ID කියලා කියන්නේ number එකක් අතර මේ number එක අපි දෙන number එකක්. So this is a number created by the database designer, because normally teachers doesn't have ID, right? I mean they have NIC, but there can't be a teacher ID something like this. So then the designer have to create a unique attribute as a primary key. Then sport name, coach, practice day. So we can use sport name as the primary key, because there can't be two or more sports in the same name. එකම නමින් cricket කියලා සෙල්ලම් දෙක තුනක් තියෙන්න බෑනේ. So එකයි තියෙන්නේ. Sport name පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Student sport, there is another one. Student ID, sport name and captaincy කියලා එකක් තියෙනවා. So in this table we are not it is difficult to identify a primary key, right? Student ID කියන එක මෙයාගේ attribute එකක් නෙවෙයි නේද? Sport name කියන එකත් උඩ කලින් එක තියෙන primary key එක. එහෙනම් ඒ වගේ වෙලාවට අපිට කරන්න වෙන්නේ තව මෙයාට අපිට ඕනනම් index හරි මොකක් හරි කියලා ID එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ attribute දෙකක් එකතු කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් primary key එක විදියට. So if in the table, if there is no any attribute which can be used as a primary key, in those situations we can combine two or more attributes together and make them the primary key. So we have දෙකක් එකතු කරලා primary key එක හදා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. So we can discuss that in next slides, right? However, so these are the primary keys that we can identify in this database. So in this database we have 5 tables. මේ database එකේ අපිට table 5ක් තියෙනවා. මේ table 5න් අපිට මෙහෙම primary keys අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ foreign keys තියෙනවා. ඒකට class table එක වලට පේන foreign key එකක් තියෙනවා, teacher ID කියලා නේද? ඒක teacher table එකේ primary key එක. Student table එකේ class ID කියලා දෙන එක foreign key එකක්. දැන් student sport කියන අවසාන table එකේ තියෙනවා primary key, foreign keys දෙකක්. එහෙනම් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ table ටික අතර සම්බන්ධතා හැදෙන්නේ. So this is a primary key. මේක primary key එකක්. මේකත් මෙයාගේ primary key එක. primary key එක. primary key එක. So this is a foreign key. නේද? සම්බන්ධය ඇදලා තියෙන මෙතන. teacher ID කියලා කියන්නේ foreign key එක. ඒ වගේම මේ දෙකම foreign keys. එහෙනම් දැන් මතක තියාගන්න අපි conceptual level එකේදී කරේ ER diagrams හදපු එක හඳලා එතකොට ඒකේ මෙහෙම අපි entities ඇඳලා ඊට පස්සේ relationships ඇඳලා මේ වගේ attributes තිබුණා. මේ attributes තිබුණා. ඒකේ primary key attribute එක අපි underline කරා. ඒ අරෙන් අපි සම්බන්ධතා හදුවේ නැහැ. එතන මේකෙදී අපි ER diagram එකේ අදින්දී අත්‍තරම අදින්නේ entity එකට අදාළ attributes විතරයි. So in the ER diagram we will draw only the attributes which are directly relevant to that entity. So relationships will be present in this way. මෙහෙම තමයි අපි relationship එකක් පෙන්වන්නේ. But in tables we are not going to draw any lines. So then what we're going to do here is we are going to add
foreign keys into tables, and then we can create the relationship logically. එතන මේ primary keys එහාට මෙහාට දාලා foreign keys විදියට table වල සම්බන්ධතා ටික හදනවා. ඒතර මේවා අතර අපි lines අඳින්නේ නැහැ කොහෙවත්. හැබැයි logically තමයි සම්බන්ධතාවය හැදෙන්නේ. අපි ඉස්සරහ practice කරමු. ඒතර වඩා මේක පැහැදිලි වෙයි. So next, there are three main constraints or the things that we should consider when designing a logical diagram of a database. So one is key constraint, the domain constraint, and the referential integrity constraint. So මේක නම් විකින් එකට කතා කරනවා ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි ඉස්සරහට. key constraint කියලා කියන්නේ අපි key constraint එක බලුවොත් key constraint කියලා කියන්නේ මේකේ තියෙනවා අපිට add කරන්න පුළුවන් keys. ඒ කියන්නේ තමයි primary key, foreign key අඳුර ගන්නවා. අපි key constraint කියලා කියන්නේ. අපි ඉස්සරහට ගියොත් keys වර්ග තියෙනවා පහක්. The first one is called candidate key. අපි කියනවා candidate key එක කියලා. ඉතින් ළමයි මේකෙදි මේ phone number කියන එකත් candidate key එකක් තමයි. මේකත් candidate key එකක්. So candidate key එක කියන එක අදහස් තමයි it's a attribute which can be selected as a primary key. Table එකක primary key එකක් විදිහට select කරගන්න පුළුවන් විදිය. Attributes වලට අපි කියනවා candidate key කියලා. කියන්නේ primary key එක වෙනුවට භාවිත කරන්න පුළුවන් ඒවට. ඒතකොට මේක බැලුවොත් registration number එක තියෙනවා එකක් repeat වෙන්නෙත් නැහැ. Registration number එකක් නැවති කෙනෙක් ඉන්න විදියකුත් නැහැ. So registration number will not be repeated, and again that will not be empty. So then it's a candidate key. NIC also the same, right? Without NIC there can't be a person, and again that will not repeat. So then it's also a candidate key. Phone number එකත් එහෙමනේ. So the two people may not have the same phone number. In that case, phone number also can be considered as a candidate key. ඒකත් අපිට candidate key එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් candidate key කියන එකේ අදහස් තමයි මොකක්ද? table එකක තීරුවක් අනන්‍යව අඳුර ගන්න. නේද? තනියම අඳුර ගන්න. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් attribute එකට අපි කියනවා attributes වලට අපි කියනවා candidate key කියලා. එහෙම නැත්නම් primary key එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් keys වලට අපි කියනවා candidate keys. So the keys which can be used as the primary key are called as candidate keys. හරි. අපි ඉස්සරහට ගියොත් primary key, then you know about primary key. Then you can see we had three candidate keys here. One is registration number, NIC, and the phone number. So those are the candidate keys. From those candidate keys, we are going to select one attribute as the primary key. මේක attribute එක primary key එක විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මේකට කියනවා primary key එක කියලා. අනිත් ඒවා use කරන්න පුළුවන් ඒවා. ඊළඟට මෙහෙම අපි candidate keys නැත් වලින් primary key එකක් තෝරගත්තට පස්සේ ඉතුරු වෙන ටිකට අපි කියනවා alternate keys කියලා. මෙන්න මේ ඉතුරු වෙනවට අපි කියනවා alternate keys. ඒතකොට මේකත් alternate key එකක්. phone number එක. candidate keys කියලා කියන්නේ තෝරගන්න පුළුවන් ඒවා. ඒකෙන් primary key එක තෝරගත්තට පස්සේ ඉතුරු වෙනවට අපි කියනවා alternate keys. Next, composite key කියලා අපි කියනවා. If in a table, if we can't identify one attribute as a primary key, then you can combine two attributes and you can create the primary key. In those cases, we call that a composite key. අපි ඒ වෙලාවට ඒකට කියනවා composite key එකක් කියලා.
කීපයක් දෙකක් හෝ කීපයක් එකතු කරලා හදාගත්තට පස්සේ composite key. So when we combine two attributes and create one, create a primary key, then it is called as a composite key. So those are the 5 keys available in databases. So that is we call key constraint. Right. So then you must be able to identify all these 5 type of keys in a database. Do you have any questions? අමලට අහන්න දේවල් තියෙනවද කීප දේවල් සම්බන්ධව? keys වර්ග 5යි. So the most important and keys are primary key and foreign key. Okay, if not, we can move forward. Foreign key. Foreign key again. So when here you can see this is the primary key of this table, and this is the primary key of this table. So this primary key is inserted into this table to make the relationship. So then this one is called as the foreign key. So this is how we're going to create relationships. අපි එහෙම එක ටේබල් එකක තියෙන primary key එකක් අරගෙන ගිහිල්ලා තව ටේබල් එකකට insert කරාට පස්සේ මේක අරන් ගිහිල්ලා තව ටේබල් එකකට දැම්මට පස්සේ අපි මේකට කියනවා ඒ ටේබල් එකේ foreign key එක කියලා. Right. Next, we are going to make an example, right? අපි ඒතර example එකක මේ try කරමු. So this says a librarian needs to create a software to handle book inventory. So ළමයි ඔයාලා මාත් එක්ක මේක practice කරමු හැමෝම. මේ අපි දවසේ කතා කරන්නේ database වල logical level එකේ අවසාන theory කොටස. අපි ඊට පස්සේ ඊළඟ සතියේ පටන් ගන්නවා මේකේ practical session එක. ඒතර Microsoft Access සහ SQL අපි කතා කරනවා මොනවාද මේකේ database management systems විදියට. හරි. So ඒ නිසා මේක ඔයාලා හරියට practice කරමු. So everyone please start with me. First sentence says a librarian needs to create a software to handle book inventory in the library following other requirements. So librarian කෙනෙකුට මෙහෙම මේක හදා ගන්න ඕනෙලු database එකක්. පහළ දේවල් තමයි එයාලා requirement කියලා කියනවා. And student can take 1 or minimum 5 books. Student කෙනෙකුට අරන් යන්න පුළුවන්ලු එකක් එහෙම නැත්නම් පහක්. එනකම් පොත් අරන් යන්න පුළුවන්. Every book has a author and there are a number of books belong to one author. So හැම පොතකටම ලේඛකයෙක් ඉන්නවලු සහ එක ලේඛකයෙක්ගේ පොත් ගොඩක් තියෙනවා. The student's name and registration number must be stored and for authors name and author ID should be stored. එහෙනම් කියනවා දැන් student කෙනෙක්ගේ නමයි registration number එකයි මේක store කරන්න ඕනෙලු. එහෙනම් ළමයි අපි එතනින් තේරුම් ගන්න ඕනේ we have to understand that about a student there are some data to be recorded. එහෙනම් student කෙනෙක් ගැන එයාගේ නමයි registration number එකයි. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මේ student කියලා කියන්නේ මේක entity එකක් වෙනවා. මොකද එයා ගැන අපි එයාගේ නමයි registration number එකයි data විදිහට තියාගන්න නිසා. After that author's name and author ID should be stored. එහෙනම් author කෙනෙක් ගත්තාම එයාගේ data තියාගන්න යනවා. එයාගේ තියාගන්නේ නමයි author ගේ ID එකයි. එහෙනම් author ගැනත් තොරතුරු තියාගන්නවා. We are going to keep data about author, then author is an entity of this database. Again, this says every book has ISBN. ISBN is a registration number of book and a title. So පොතකට තියෙනවලු ISBN එකේ title එක. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අපිට පොත් ගැනත් තොරතුරු තියාගන්න වෙනවා. ඒ තොරතුරු තමයි මොනවාද? ISBN එකයි
title එක. Again, books have store locations and the location has a location ID and a rack number. නේද? එහෙනම් මෙයාලා තියෙන තැනක් තියෙනවලු මේකේ. ඒ තැනට අදාළව අපිට data තියාගන්න කියලා කියනවා. මොකද location ID එකයි rack number කියලා එක. එහෙනම් මේ ටික තියාගන්නේ කවුරු ගැනද මේ? location එක ගැන. එහෙනම් මේක එතකොට මේ case study එක කියවුවාම අපිට පැහැදිලි වෙනවා මේක ඇතුලේ ඉන්නවා entities 4ක්. අපි entity එක identify කරන්නේ කොහොමද? මොකක් හරි දෙයක් ගැන data තියාගන්න ඕනේ. If you are going to keep data about something, then that becomes an entity. So about a student, we are going to keep name and the registration number. Then student is a entity. අපි මොන හරි දෙයක් ගැන data තියාගන්න ඕනේ. ඒ තියාගන්න දේ අපි කියන entity එකක් කියලා. ඊළඟට තියාගන්න data තියෙනවා නේද? student කියන්නේ entity එකක්. ඒකට author කියන්නේ ඊළඟ entity එක. එයාගේ තියාගන්න මේ data. ඊට පස්සේ book කියන්නේ ඊළඟ entity එක. එයා සම්බන්ධව තියාගන්නවා මෙන්න මේ data දෙක. ඊළඟට location කියලා කියන්නේ ඊළඟ entity එක. එයා ගැන තියාගන්නවා මෙන්න මේ data ටික. හරි. පැහැදිලිද හැමෝටම? Is it clear everyone? Please reply in chat. හරි. එනතර මේක තමයි අපි ER එකක් මේකට අඳොත් අඳින්න වෙනවා කොහොමද? පොත් තියෙනව නේද? පොත් තියෙනවා. එක entity එකක් විදියට book. ආය student ඉන්නවා. Student ඉන්නවා. Next we have author. And after that the location. ඒතර මේ කියන entities එක තමයි තියෙන්නේ. පොතකට ගත්තාම යාට තියෙනවලු ISBN එකක්. ආය title එක. Right. Then student ID. And name, right? The student ID එක තමයි primary key එක. ISBN තමයි primary key. author ගෙත් තිබුණා author ID. එයා තමයි primary key එක and the name. location එකට තියෙනවා location ID. rack number නේ. location ID තමයි primary key එක. ඊට පස්සේ අපි relationship ගැන හදුවොත් පොතක් අරන් යනවා student කෙනෙක්. you take here.
පොතකට ඉන්නවා author කෙනෙක් නේද? has. ආයේ පොතකට තියෙනවා location එක. has a location. ඊට පස්සේ අපි මේකේ relationship එකේ type එක නේද? වර්ගයක් තියෙනවා අපි වර්ග ඉගෙන ගත්තා. We learned about relationship types last day. One to one, one to many, and many to many, right? So for a book, in our case study, it says students can take one or more books. නේද? ඒතර එක පොතක් ගත්තාම එක පොතක් ගොඩක් students ලාට අරන් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි එක student කෙනෙකුට පොත් ගොඩක් ගෙනියන්න පුළුවන්. Again, location. So one book has one location. නේද? එක පොතක් තියෙන තැනක් තියෙන එකයිනේ. ඒ රාක්කේ මෙන්න මේ තැන කිව්වොත් එකයි. So one book has one location. Again, for a location there can be only one book. It's a one-to-one relationship. Again, a book has an author. So book has one author. And for one author there can be many books. එක්කෙනෙක් ලියපු පොත් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම තමයි නා relationship types ටික හැදෙන්නේ. හරි ER diagram එක අපිට අඳින්න වෙන්නේ මේ විදිහට. ඊළඟ ළමයි ER diagram එකක් අඳින්න there are some tools available, free tools. Again, I'm going to show you one online very advanced tool. So you can use that tool to create data. Draw ER diagrams. Let me show you that. So I'm going to clear this drawing. මම දැන් අදපෙක මේ අයින් කරන්නම්. Right, we can call that diagrams.net. So when you go to diagrams.net, it will ask something like this. So here also entity relationship diagram, you can select that and create. So these basic ones you can delete. And children, here all the signs are available. Very easily you can take an entity. Student. Entity relations. Here we have entity. So you can type student. And again, you can take another one. So what you have to do is just go to draw diagrams.net. That is a website, right? This is a website. It's a free one. And the other entity, book. So you can double click and book. You can take another one. Author. Next one. Location. So like this, very easily you can draw ER diagrams, and further you can add colors as well, right? Color them if you want. Right, then entities, sorry, attributes. This is ISBN. After that, title. Then you can connect this.
Can take a line, and lines are here. Like this, you can connect. Then you can go to draw diagrams.net and you can try with me, right here. SBN and title. Again, if you want, you can add colors. It is not necessary, but you can add, right? Get student, registration number, and the name. You can take a line. And connect this. Right. So like that, very easily, you can draw ER diagrams using this online tool. Number. Everyone, you can try with me. And again, if you have questions, if you have things to clarify, then you can ask. Okay. Go to your browser and type diagrams.net. It's diagrams.net. Diagrams.net. So I send you that in chat. Okay, again lines. Okay, like this, you can add other attributes, right? Then we have to create the relationships. So again, you can take a line. Connect to this one and again, you can add another relationship. So this relationship and put it here. Connect. So like this, very easily, you can draw the relationships as well. They have only 3 relationships, right? Okay, so like this, you can connect. See,
So very easily you can prepare diagrams. Okay, everyone. So still we discuss about creating ER diagrams. Now we're going to move into the next level, that is logical level. So up to now we have already discussed. Last day as well we practice further. And now I think you all are expert about drawing these ER diagrams, the simple ones, right? Okay, so there are more concepts in ER drawing, ER diagrams, like in strong relationships, weak relationships, and like that, there are more, right? But we are not going to discuss that advanced things here. We are just discussing the basics of ER diagrams, right? Up to now, do you have any questions? හරි. එහෙම නැත්නම් අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. Okay, everyone. This is the ER diagram. So for this ER diagram, we have to create tables in the logical level. මේ ER diagram එක base කරගෙන අපි tables design කරන්න ඕනේ. අපි එකින් එකට ඉස්සරහට යමු. First one, let's take the book and the location. So here you can see book is one entity and the location is the other entity. So it has a one-to-one relationship. If there is a one-to-one relationship between two entities, we can add a primary key of one table into the other. So the one-to-one relationship එකක් නම් තියෙන්නේ අපිට එකක primary key එක අනිත් එකට ලේසියෙන් add කරන්න පුළුවන්. But we are going to consider what is the main entity or a key entity of this database, that is book, right? So then the best practice is to add the location ID into the book table to make the relationship. We can do the other way as well. We can add ISBN into this table also, but we are not going to do that because book is the main table here. So then we are going to connect the other sub tables into the main table. Therefore, we are going to add the location ID, that is the primary key of location table, into the book table. Then we can create the relationship. පැහැදිලිද ඔයාලට? දැන් ටේබල් එක අපි හදන්නේ රිලේෂන්ෂිප් හදන්නේ අර විදිහට නෙමෙයි දැන් හදන්නේ කෙලින්ම එකක ප්‍රයිමරි කී එක අනිත් එකට ෆොරින් කීයක් විතර ඇඩ් කරාට පස්සේ. එතකොට 1 to 1 රිලේෂන්ෂිප් එකක් නම් තියෙන්නේ කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අපිට ඕනම පැත්තකින් අරන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේන් ටේබල් එකට ගෙනියනවා අනිත් ටේබල් එකේ තියෙන ප්‍රයිමරි කී එක 1 to 1 රිලේෂන්ෂිප් එකක් තිබුණාම. තමයි ඊළඟට අපිට 1 to many relationship එකක් තියෙනවා. ඒතර 1 to many relationship එකක් තිබ්බහම අපිට අර වගේ පහසුවෙන් කරන්න බෑ. එක පැත්තකින් දැන් කලින් එකට එක තියෙනවා නම් ගැටලුවක් නැතුව අරන් ගියා. හැබැයි මේකේදී ඔයාලා බලන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. දැන් මේ උදාහරණත් එක්ක අපි නැත්නම් අපි dataත් එක්ක තියෙන්නේ මෙතන. So we have data also here. Assume that we have several books, 3 books here, and again 3 authors are mentioned. And in this table, what happens? This is the author table. author ID එක අපි හිතමු මේ සමන් කියන author ගේ පොත් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපි මේ table එකට දැන් ප්‍රයිමරි ISBN එක ගෙනල්ලා මෙන්න මේකට insert කරාට පස්සේ අපි දැන් relationship එක හදලා තියෙනවා. අපි ගෙනත් තියෙන්නේ many පැත්තේ තියෙන table එකේ primary key එක one පැත්තට ගෙනත් තමයි insert කරලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔයාලා බලන්න මේ එක කියන author ගෙන් පොත් දෙකක් තිබුණා. See, we have to repeat this one. මේ එක කියන ගාවට රිපීට් කරන්න. මොකද එයාගේ පොත් දෙකක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ දෙකම මේ ටේබල් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. එයාගේ නමත් ඒ වගේ නේද? නමත් රිපීට් වෙනවා. So what happens?
when we have a one-to-many relationship, if we take the primary key from many table, I mean many side, then many පැත්තෙන් තමයි මේ පහළට ගෙනිහිල්ලා තියෙන්නේ නේද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර පැත්ත එකයිනේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ table එකේ primary key එක repeat වෙන්න ගන්නවා. And the data also can be repeated. So then that's not a good practice because a primary key cannot be repeated, and again similarly we have to re-enter the same data again and again. So then this method is wrong. If we have a one-to-many relationship, ඔයාලා තේරෙන්නේ මම හිතන්නේ දරුවනේ අපි දැන් මේ one-to-many relationship එකක් නේ තියෙන්නේ. එතකොට many තියෙන පැත්තේ table එකෙන් අපි one තියෙන පැත්තට අරන් ගියොත් primary key එක foreign key එකක් විදියට මේ table එකේ තියෙන data repeat වෙන්න ගන්නවා. ඇයි අනිත් පැත්තේ ගොඩක් තියෙන නිසා මෙයාගේ එක record data එක ලැබෙනවා අනිත් පැත්තේ ගොඩක් තියෙන නිසා. ඒතර ගොඩක් තියෙන පැත්තෙන් primary key එක අරන් යන්න බෑ අපිට. one-to-many relationship එකක් එහෙනම් කරන්න වෙන්නේ මොකක්ද? අපිට ගෙනියන්න වෙනවා one තියෙන පැත්තේ primary key එක many තියෙන පැත්තට. ඒ නිසා මොකද කරන්න වෙන්නේ? මේකේ author ID එක අරගෙන ගිහිල්ලා book table එකට දාන්න වෙනවා. ඒක තමයි හරි ක්‍රමය වෙන්නේ. So we have to take the primary key of the table which has one in the relationship. Then we can insert that into the other table. So that's the correct way if we have one-to-many relationship. එහෙනම් මතක තියාගන්න දැන් one-to-one relationship එකක් තියෙනවා නම් relationship එක හදන්න අපි කරන්නේ primary key එකක් අරන් ගිහලා foreign key එක insert කරන එකනේ. අපිට ඕනම පැත්තකින් අරන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි best practice එක තමයි මොකක්ද? අපි main table එකට add කරනවා අනිත් පැත්තේ තියෙන primary key එක. එතකොට one-to-many relationship එකක් තියෙනවා. අපිට many පැත්තේ තියෙන table එකේ primary key එක අරන් ගිහලා one පැත්තට දාන්න බෑ. So if the relationship is one-to-many, we can't take the primary key from many side and insert that into the other table. So in such a relationship, what we have to do is we have to take the primary key from one side and then insert that into the table which has many in the relationship. Relationship එකේ many තියෙන පැත්තේ තියෙන table එකට one පැත්තෙන් අරන් ගිහලා තමයි දාන්න ඕනේ. ඒතර ඔයාලට මේක පැහැදිලිව පේනවා මම දැන් කලින් එකේදී repeat වුණා මේකදී එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ author ID එක අරන් ගිහලා අපි දාලා තියෙන්නේ book table එකට. Is it clear everyone? Please reply in chat. Again, if you have questions, you can ask. ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න ළමයි. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙහෙම database හදද්දී ER diagrams නැත්නම් website එකකින් නෙමෙයි අපි අතන drawing tool එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකෙදි හොඳ දේ තමයි මොකද drawing tool එක පාවිච්චි කරන්නේ හොඳයි. ඒක අතම printed versions නේ. ඒතර අතින් අඳිනවට වඩා drawing tool එකකින් අඳලා ගන්න එක තමයි හොඳ. ඒකට අතින් නිකන් rough sketch එකක් දාගෙන drawing tool එක පාවිච්චි කරලා ER එක අඳින්න. හරි. ඊළඟට many to many relationship එකක් තිබුණා. So that now we know that if we have a many to many relationship or even the one to many relationship, we can't take the primary key from many side. Many තියෙන පැත්තෙන් primary key එක ගන්න බෑ කියලා අපි දැන් කතා කරා. එතකොට many to many relationship එක තියෙන්නේ අපිට එක පැත්තකින්වත් ගන්න බෑ නේද? මොකද දෙපැත්තෙම තියෙන many. So we can't take the primary from any side and insert into the other table. So one table is going to be repeated there. In those cases, what we're going to do, we are going to create another table. So here we have another table.
In that table, we are going to insert the primary keys of both the tables here. එහෙනම් primary keys ටික insert කරනවා. එතකොට many to many relationship එකක් නම් තියෙන්නේ අපි අලුතින් table එකක් හදන්න ඕනේ. So here if we have a many to many relationship, we have to create another table. තව table එකක් හැදෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි දැන් මේ example එක බලුවොත් එතකොට ළමයි මේකේ තව එකක් add කරලා තියෙනවා. When a student take a book, the lending date must be recorded. නේද? ඒක පොතක් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ගත්තාම එයා ඒ පොත ගත්ත දවස රෙකෝඩ් කරගන්නත් ඕනිලු. Now think the lending date will be a data which is relevant to the relationship between the student and the book. නේද? දැන් මෙයා පොතක් ගන්නකොටනේ මෙහෙම වෙන්නේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් පොතක් ගන්නකොට. එහෙනම් ස්ටුඩන්ට් සහ පොත අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයට තමයි මේ කියන කතාව ඇතුළත් වෙන්නේ. ඒ වගේ අවස්ථා ආපුවාම ER එක අපිට අඳින්න වෙන ළමයි මෙහෙම මොකද book lent by students එහෙනම් එයා ගත්ත date එක සම්බන්ධ වෙන්නේ relationship එකට. මම මේක explain කරා කලින් ER අඳින කොටත් අපිට many to many relationship එකක් තියෙනවා නම් we can add attributes into the relationship as well. If we have a many to many relationship between two entities, we can add some attributes to the relationship. අපි එහෙම කලින් practice කරා. Again we are going to discuss today as well. In those cases, that attribute or that attribute will be added to the new table. Now we can see the date is here. So that's the new table created for the database, for the relationship actually. So that has the primary key of this table and the primary key of this table and another attribute that is date, which is relevant to the relationship. So අපි එහෙම add කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. එතකොට මේකට අපි table ටික design කරොත් අපිට ලියන්න පුළුවන් වෙනවා මෙහෙම. ස්ටුඩන්ට් ගේ තියෙන registration number එකයි student name එකයි. පොත්වල තියෙන ISBN එකයි. ඊට පස්සේ අපිට location ID එක add කරන්න වෙනවා නේද මේ දෙන්න සම්බන්ධය හදන්න. අපි ගාව ඔයාලට ER diagram එක මතක කරගන්න ළමයි තිබුණේ මෙහෙමයි. book student author and location. Book student many to many. Book author one to many. Book location one to one. මෙහෙම තමයි තිබුණේ නේද? එහෙනම් book table එකයි location table එකයි සම්බන්ධය හදන්න අපි කරන්නේ location ID එක ගෙනහිල්ලා දානවා book table එකට. Then author and book. So we can't take the primary key from many sides. Then we have to take the author ID from author table and insert that into the book table. Again, book student, it's a many to many relationship. So we can't take any of the primary keys. Then what we have to do, we have to create another table and we have to insert the student's registration number and the book ISBN and date is the other attribute of this relationship. එහෙනම් මෙහෙම තමයි tables ටික හැදෙන්නේ. එතකොට නම් many to many relationship එකක් තිබ්බම මොකද මේකට දාලා තව table එකක් හැදෙනවා. හරි. පැහැදිලිද හැමෝටම ප්‍රශ්න තියෙනවද? තේරුණොත් නැත්නම් තියෙනවා අපි තව practice කරමු. Do you have any questions?
හරි ළමයි අතර මේ ටික අපි ප්‍රැක්ටිස් කරපු ER diagrams මම මේ තියෙන්නේ. So I think you all have the ER diagram with you, so I'm not going to discuss the ER diagram drawing again. So we are going to design tables. This is the ER diagram. Children, in this ER diagram there is one thing I should mention. That is for a multi-value attribute. So in this table we have a multi-value attribute. So if we have a multi-value attribute, then again we have to design another table for that multi-value attribute as well. අපිට multi-value attribute එකක් තියෙනවා නම් ඒකට අදාළවත් තව table එකක් හදන්න වෙනවා. හරි. එහෙනම් ළමයි මේ ER diagram එක දිහා බලලා අපි උත්සාහ කරමු මේ tables ටික ලියන්න. ඔබ table ලියන්න පුළුවන් විදිය තමයි ක්‍රම දෙකක් පාවිච්චි කරන අපි table එකක් ලියන්න. එතකොට මේක ගත්තොත් අපිට තියෙනවා පළවෙනි department කියලා table එකක් තියෙනවා නේද? එහෙනම් අපිට පුළුවන් ලියන්න මෙහෙම department then brackets ඊළඟට යාගේ attribute ටික department id. දැන් මෙතන අපි තනි වචනයක් තමයි ලියන්නේ. comma department name. Again comma department head. Comma number of employee name. මේක වහලා මෙයාගේ primary key එක underline කරමු. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක තව ලියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි entity එකේ නම ඊට පස්සේ ඊට පහලින් එයාගේ attribute ටික. number of students. එන්න මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අර drawing එක අඳින වෙලාවට ඕන නම් මේ වගේ දෙයක් කරන්නත් පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා අලුත් page එකක් add කරන්න. මෙන්න මෙහෙම add කරන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන entity එක department ඊට පස්සේ attributes. department id. department name. Then department head and number of students. මෙන්න මෙහෙම අපිට apply කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ ආයෙ ඉන්නවා employee ඉන්නවා නේද?
employee ගත්තොත් එයා employee ID name NIC address mobile number මොකද තියෙනවා. එන employee තමයි entity එක. එයාට තියෙනවලු employee ID එකක්. ඊට පස්සේ නමක් employee name NIC එක date of birth on DOB කියන්නේ. දැන් phone number එක ළමයි අපි මෙතනට add කරන්නේ නැහැ. We are not going to add the phone number here. That is because in the student employee table, mobile number is a multi-value attribute. ඉතින් මෙතන multi-value attribute එකක් නිසා අපි ඒක add කරන්නේ නැහැ එයාගේ table එකට. Multi-value attributes add වෙන්නේ නැහැ. ආයෙ තිබුණා මොකද address නේද? address එක තියෙනවා. ඊට අපි ආයෙ බලමු project එකක් තියෙනවා එහෙනම් project ID project name supervisor. entity එකක් ගත්තා තව project ID මොනවද තියෙන්නේ project name නේ idea supervisor. supervisor. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක then we have workstation. ඊළඟ entry එක තමයි workstation කියලා කියන්නේ. දැන් අපිට තව entry එකක් ගන්න වෙනවා. මේකට workstation. එයාගේ තිබුණ attributes දෙකයි. workstation and workstation ID නේ. Yes. So the employee entity we have age as well. Workstation ID and the categories. Right. Okay. Children, now these are the primary, basic tables that we have to create about this database. So මෙයාගේ නම් ඔයාලට මේව තව මේව decorate කරන්න පුළුවන් මෙයා. You can add colors and some we can give it a glass look. So like this, you can add colors even.
Right. After that, see, there are a lot of customizations are there, right, in the tool. Okay. Now, children, we have the basic four tables. Other than our basic tables, හතර අපි ගාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන relationship එක හදන්න නේද? හරි. අපි දැන් relationship බැලුවොත් අපි ඉස්සලාම ගමු department එකයි employee. Here in the ER diagram you can see department employee. It's a one to many relationship නේද? one to many එකක් තමයි තියෙන්නේ. one to many එකක් නම් මොකද කරන්න වෙන්නේ? මෙයාගේ department ID තමයි primary key එක. employee ID තමයි primary key එක. works ID primary key එක, project ID primary key එක. එහෙනම් දැන් one to many එකක් තියෙන්නේ. මොකද කරන්නේ අපි? We have to take the primary key of one table, the one side table, that is department ID. Then we have to insert department ID into employee table. මේ එක තියෙන පැත්තේ තියෙන primary key එක අරගෙන ගිහලා අපි කරන්නේ මෙන්න මේ මෙන් තියෙන පැත්තට දාන එක. relationship එක හදන්න logical level එකේදී. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? department and employee මෙන්න මේ employee table එකට ආය අලුතෙන් එනවා මොකද්ද? department ID කියන එක. department ID. දෙකෙන් වෙන්නේ මෙන්න මේ දෙන අතර සම්බන්ධතාවය හැදෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් workstation and employee. ඒ දෙන ගාත් 1 to 1 එකක් තමයි තියෙන්නේ. 1 to 1 නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපිට ඕනම ටේබල් එකකින් ඕනම එකකට ගේන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට ලේසිම වැඩේ තමයි මොකද නැත්නම් හොඳම දේ කොහොම කරන්න තියෙන. මෙතන තියෙන works ID එක අරන්ගෙන ඒක insert කරනවා මෙතෙන්ට. So children, what we can do, we can take works ID from this table and insert that into the employee table. Now we have created the relationship between workstation and the employee as well. මේ දෙන්න අතරත් relationship එක හැදුවා. If you don't understand any of these or if you need further clarifications, please ask. තරුණාට මේ කරගෙන යද්දි වැඩේ ඔයාලට පැහැදිලි නැත්නම් තියෙනවා නම් අහන්න ඒ වෙලාවෙම. Right, children, now we have to connect the project and the employee. So project and employee is a main to main relationship. Relationship is many to many එකක් තියෙනවා. So if the relationship is many to many, then we can't take a primary key from any of these sites and insert into another table. So then what we have to do, we have to create a new table, employee project. So I'm going to create a new table now. So another entity. So everyone, we can give it a name. Like I'm going to give employee project. It's a name. And in that table, we have to insert employee ID, and the project type. Right. Then we have created the relationship between the other two as well.
එහෙනම් මෙයාලා අතරත් අපි දර රිලේෂන්ෂිප් එක දැන් හැදුවා. ඊළඟ අපිට තව එකක් තියෙනවා. We have another one. That is we skip the mobile number of the employee. So if we just check the ER diagram again, අපිලම ER diagram එක ආයෙ බැලුවොත් මේකේ තියෙනවා employee ගේ mobile number එක. So that's a multi-value attribute. We did not add that multi-value attribute in the employee table because we can't do so. Then what we have to create another table for that as well. So then I'm going to create another table, contact. Contact is just a name, right? එතකොට ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් එයාගේ තියෙන්න ඕන මොකද්ද? employee ID එකයි mobile number එකයි. මේ ටික තමයි එතෙන්ට apply වෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි logical level එකදී කරන වැඩේ තමයි මෙන්න මෙහෙම tables design කරගන්නවා අපේ ER diagram එකට අදාළව. ඒතර අපි ER diagram එක ආයෙ බැලුවොත් you can see in the ER diagram there are 4 entities and one-to-many relationship, many-to-many and one-to-many relationships are there. So when you're going to design the tables, you can see here there are 6 tables for the 4 entities. Because for the many-to-many relationship, there will be another table, and again for the multi-value attribute, we have to create another table. Now, table 6ක් හැදෙන්න ඕනි. අපි අර logical diagram එකට එනකොට, logical design එකට එනකොට. කොහොම tables 6ක් තියෙනවා. අපි දැන් හැමෝම connect කරලා තියෙනවා. You can see. Department table and the employee table is connected, right? Through the department ID, these two are connected. And project and the employee. So with the employee ID and the project ID. මම ඒ දෙකත් connect කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ contact තියෙන්නේ employee එක්ක එනවා. එන්න මේ employee ID එකෙන්ම මෙයාත් connect කරලා තියෙනවා. And employee and the workstation. දැන් workstation ID එක මේකට අපි දාලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ workstation ID එක මෙතනින් connect වෙනවා. එහෙනම් දැන් අදහස මොකද්ද මේකේ? මේ තියෙන table ඔක්කොම ටික එකිනෙක connect කරලා තියෙනවා. Those are connected logically. So there are no physical, the connections that you can see, but all these tables are connected with foreign keys and primary keys. And primary key, foreign key පාවිච්චි කරලා අපි මේ relationship හදනවට තමයි අපි කියන්නේ logical design එක කියලා. Is it clear? හැමෝටම පැහැදිලිද? Please reply. අර මේ tool එක පාවිච්චි කරලා හරියම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ save කරන්න. File. You can go to file. Export as JPG. File export as JPG. File export as JPG, and it will ask the size and the other things. You can just select export. Then it will ask where you are going to save this one. So you can select the device. Right, that is saved there. Then you can open it. See, this is the diagram.
මේ තමයි අපි හදපු diagram එක මේක ඔයාලට දැන් ඕන තැනක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So using these drawing tools, you can create very nice designs, right? I mean, very nicely you can prepare the diagrams. And in the database logical design, what you must do is create tables depending on the ER diagram. Okay, everyone, I think you all got knowledge about how we can prepare tables depending on ER diagram. Let's practice another. Again, everyone, so here you can see these are the 4 main tables, and we have to add department ID, the employee table, and again workstation ID to the employee table, and again we have to create another table, employee project, and insert employee ID and the project ID. Further, we have to create another table and add the employee ID and the mobile number. Right? So this is how we can write it. Right. So next example. So this is the ER diagram. You can see in this ER diagram there are 3 entities, and then you can draw the tables. So we have one-to-many relationship and a many-to-many relationship here. So I'll give you a few minutes. Try to draw the tables. I mean, you don't have to draw a table, right? You can just write it. For example, if I write airplane, can try entities airplane, and within brackets registration number, and that table is over. Again, let's say model. So model, then within brackets model number, comma, capacity, comma, weight. So like that you can write the tables, and again you must insert the foreign keys as well into the tables. So I didn't add any foreign key here, I just write the table, but according to the ER diagram you must add the foreign keys as well. So I'll give you a few minutes. Please try to write the tables by yourselves. Again, if you don't understand if you need any clarification, please ask. ඔයාලට දන්නවනේ හරි තනියම පටන් ගන්නකොට මෙහෙම වාට ලියන්න පුළුවන්. අපි entity එකේ නම ලියනවා. ලියලා ඒක ඊට පස්සේ attributes එක එකතුලෙන් ලියනවා. entity එකේ නම ලිව්වා, attributes එක ලිව්වා. ඊට අමතරව අපි යාලට foreign keys තව add කරන්න ඕනේ. සහ primary key එක යටින් ඉරක් අඳින්න ඕනේ. හරි උත්සාහ කරන්න මේ diagram එකට අදාළ table ටික තනියම ලියන්න. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න. හරි අනිත් අයත් ළමයි උත්සාහ කරන්න. හරි. ඒතකොට basic table තුනක් තියෙනවා. airplane තියෙනවා, model තියෙනවා, technician තියෙනවා. airplane සහ model එක අතර සම්බන්ධය හදන්න නම් අපිට කරන්න වෙන්නේ airplane and model. It's a one to many relationship. දැන් many පැත්තෙන් ගෙනියන්න බෑ, one පැත්තෙන් තමයි ගෙනියන්න වෙන්නේ. So we have to insert the model number into the airplane table. Model number. Then model and the technician. So it's a many to many relationship. Then we have to create another table. And in that table, we have to insert the model number, and the SSN is the technician's primary key. හරි. එතන මෙහෙම තමයි හැදෙන්නේ. ඊට අමතරව multi value attribute එකක් තිබුණා මේකේ තියෙනෙද්දි තියෙනවා නම් අපිට add කරන්න තව table එකක්.
ඊළඟට අපි මේ වගේ එකක් ගත්තොත් මේ දෙන member and the sport අපිට තියෙන tables දෙකයි සහ මේකේ තව relationship එකට අදාළව attribute එකක් තියෙනවා. So in this table we have two entities and again another entity for the relationship because it has a many to many relationship. So then children, if you are going to draw tables or design tables according to this one, what we have to do? So then we can create one table that is member. So member table. Member. In the table, we can write the attributes starting from the primary key, that is member, ID, member name, and address, date of birth, and age. Again, we are not going to write the phone number here because that is a multi-value attribute. මම මෙතන වරහන වහන්නේ නැහැ මොකද අපි බලමු මේක main to many එකක් නිසා අලුත් table එකක් හදන්න, so we can close the bracket. Then next one is sport. Sport ID, sport name, coach, and date. These are the attributes. We have to underline the primary key. And after that, children, this is a many-to-many relationship. So we have to create another table for the relationship. So I'll create member sport. Table එකක් හදනවා. මෙහෙම ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. හරිද? In that table, we have to insert the member ID and the sport ID. Further, there is another relationship, another attribute in the relationship, that is participation. So that relationship also will be added to the third table. So then in this table, we have to use a composite key as the primary key. So like that, while looking into a ER diagram, you should be able to draw the tables for that database. Only thing that you have to do is add foreign keys and make the relationship. So here, this table is connected from member ID and from this one. So these two tables are connected via the new table. අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. You can very easily do the drawing. What you have to do is just understand the relationships and add foreign keys according to the relationship. If there is a many-to-many relationship, then there will be a new table. That's all. So like this, you have to create a new table. And again, another new table will be there for the phone number. Member phone number. See how the tables are connected? Member ID. And here also the member ID. And sport ID. So all the tables are connected. Right, another example. So this is the ER diagram. So I'll give you a few minutes. Try to draw the, design the tables. අරවල පොඩි වෙලාවක් දෙන්න ළමයි උත්සාහ කරන්න තනියම ටේබල් ටික ලියන්න. ඔයාලා තනියම උත්සාහ කරලා විතරයි පුළුවන් වෙන්නේ.
Right, everyone. Let's discuss. So, right. So, in this way, there may be 5 tables. So, the owner, vehicle, customer, those are the main tables. And for the many to many relationship, there will be another table. And again, for the multi-value attribute, there will be another table. Right, everyone. So, it's the main thing that you must do here is add the foreign keys accordingly with relevant to the relationship. With the relationship එකට ගැලපෙන විදිහට foreign keys දාන එක තමයි අපි කරන්න ඕනේ වැඩේ. එතකොට මතක තියාගන්න 1 to 1 නම් අපිට ඕන විදිහට add කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට 1 to many නම් 1 පැත්තේ තියෙන primary key එක අරන් ගිහලා අපි many පැත්තේ table එකට insert කරනවා. many to many එකක් නම් ඒ දෙකේම table දෙකේ තියෙන primary keys දෙක අරගෙන අලුත් table එකක් හදනවා. සහ multi value attribute එකක් තියෙනවා. ඒකට අලුත් table එකක් හැදෙනවා. Children, what you have to do is in making this database, I mean tables, if there is a one-to-one relationship, then you can take any primary key and insert that into the other table. Again, if it is a one-to-many relationship, then you have to take the primary key from one side table and then insert that into the many table. Again, if it is a many-to-many relationship, then you can't take any of the primary keys and insert into the other tables. What you have to do is take both primary keys and create a new table and insert those attributes to that table. So if it is a many-to-many relationship, there will be another table, a new table. Again, if there are some multi-value attributes, you have to create table for that as well. All right, so children, for today, we are going to stop by now. And again, I have inserted some more questions and examples into the LMS. So there you can practice those and answers also there. So then further you can practice how you can write tables according to a ER diagram. So everyone, next day we are going to discuss about physical level. So there we are going to create databases using Access and again using SQL. Right. Before winding up, do you have any questions again? හරි දරුණක් මෙතනින් අද නවත්තනවා. ඒතර ඔයාලට දැන් මම හිතන්නේ පුළුවන් ER diagram එකක් දිහා බලලා tables එක design කරන්න logical level එක කියන්නේ අපි මේක. එතකොට ඊට පස්සේ physical level එකට යනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේකේ database එක හදනවා. database management system එකක් පාවිච්චි කරලා ඊට අමතරව ඒ දක්වා මේ කතා කරපු දේවල් වලින් ඔයාලට අහන්න දේවල් තියෙනවද ළමයි? Yes, in my one there is a mistake. Yes, very good, right? Mariam, thank you. So in the customer vehicle table, we have to insert the mileage and the payment. Here we have to insert mileage and payment. Those two attributes must be added to the customer vehicle table. Again, next class will be on next Wednesday, children, right? Sir, හෙට පන්ති නැද්ද?